Okay, hello everyone. Let's start. I am Ina from Socialism from Below in Berlin, and I would like to welcome you to our event, The World on the Abyss. How can the climate be saved? Die Welt vor dem Abgrund. Wie kann das Klima gerettet werden? The session will be in English. Martin will speak in English. Elisa will speak in German. So, for a long time now, we've been moving toward ecological tipping points, points that once crossed can't be reversed. But instead of fundamentally changing the way we produce and organize society, the crisis is being managed through carbon markets, through so-called green economy, green growth, and technological pseudo-solutions. And many climate movements rightly call for system change, not climate change. But too often, it's unclear what that actually means in practice, or it ends up in shallow reforms that leave the system itself untouched. In this session, we want to discuss a socialist perspective on that. Why is capitalism structurally incapable of solving the crisis? What role do profit, competition, and imperialist exploitation play in driving ecological destruction? And what could a society look like that brings production back into balance with nature and organizes itself around human needs rather than profit? And today we have two speakers, Martin Empson and Elisa Baş. Martin is a member of SWP in Manchester and wrote the book Socialism or Extinction, The Meaning of Revolution in a Time of Ecological Crisis. Here is the book. You can buy it for a special price of 10 euros. And Elisa Baş is living in Hamburg in Germany. She is active since 5 years in the climate movement and since 3 years in the Palestine Solidarity movement. Both speakers will speak. Martin will begin with 20 minutes and is followed by Elisa, who will talk about 10 minutes. Afterwards, we will have a murmuring round, we will have a discussion of about 25 minutes, and then we have closing remarks, 5 minutes each, and you can do your contributions either in German or in English. So, I leave the floor to you. Thank you. Ich muss auf Englisch sprechen. Es tut mir leid, mein Deutsch ist nicht gut genug. Firstly, I'd like to bring greetings from the socialist movement here in Britain to comrades here in Germany. It's great to be with you here at this conference. As the chair has said, we are living through a time of enormous ecological crises. It is difficult to get across the scale of what is happening around the world, not just in terms of climate change, but in terms of biodiversity loss, the changes to our oceans, the changes to our air, and so on. But I want to give two examples that will remind us of the scale of what we face, and partly because they also illustrate the theme of my talk, of our talks tonight, about how the environmental crisis is linked to all the other issues that capitalism throws at us. Around the world, there are 250 million people who live on land that is less than 1 meter above sea level. Almost all of those people in the next 60 or so years will have to leave as the ocean levels rise. Where they will go and what will happen to them when they get there is going to be one of the defining political crises for the coming future. Hundreds of millions of people forced to flee from their homes, not just in the global south, though most of those people will be in the global south, but also in places like Britain, in places like Europe, and in the United States. And we know, because it's already happening, that those people mostly will be people of colour, from black and Asian communities. They will be poor people, they will not be rich people. The other example is from just this week, actually. If you've probably not noticed it because it's not been reported very much, but in the last week there have been enormous rainstorms in Gaza. Hundreds, thousands, tens of thousands of people who live in refugee camps, in tents and so on, are actually seeing their lives destroyed for a second time by worsening weather. And if there is no
assistance for people fleeing climate change or disaster elsewhere in the world, there is doubly so for those people living in refugee camps in Gaza. Indeed, if you want to speculate what it might be like in the future for climate refugees, look at what Israel is doing to the Palestinians, and you will understand the militarized repression of refugees that will be taking place. The great British Marxist, who I learnt a lot of my politics from, Chris Harman, who wrote many good books, including a wonderful book on the German Revolution, Chris Harman once said that the thing about climate change is that it would be felt across all the fissures in capitalist society, the fissures of race, of class, of gender, and so on. We know, because it happens in every disaster, whether it's flooding or fire, or storms or hurricanes, we know that the people who suffer worst are those who are oppressed or exploited. The poorest in society, women, black and Asian communities. And this is the context of this discussion, this great crisis of capitalism that is going to impact everybody, but predominantly those already suffering under capitalism. And what is the ruling class's response to this? Well, it was on display last month in Belém in Brazil, in COP30. Because in Brazil, what we saw was the latest of the attempts by the capitalist class to resolve the climate crisis through its own image, by using the free market, by using capitalism itself to try and solve the crisis. Of course, it's not possible. Firstly, because capitalism is the crisis, but secondly, because forces exist within capitalist society that want to continue the existence of capitalism and continue the fossil fuel system itself. In Belém, there were 1,600 representatives of oil, gas and coal companies inside the COP30 conference hall. These were people who were there directly to derail and distract the mission to challenge the climate capitalism. The COP process itself has always been one marketed and dominated by by free market ideas. The ideas of net zero, of carbon offsetting, of carbon trading and so on are endemic to the official capitalist environmental strategy, yet they are all ones designed to make sure that the rich carry on getting richer, that capitalism itself keeps making money. And the best example of this from last month in Belém was from President Lula himself, who set up the Tropical Forests Forever facility. Tropical Forest Forever facility. It's bullshit, isn't it? TFFF. It was described by the British Financial Times newspaper, the newspaper of the capitalist class in London, in these terms. They said, what if financial markets treated trees like shareholders? What if they treated trees like shareholders? It beggars belief, doesn't it? But that's how they see the world. And in the latter part of my talk, I'll talk about how Marx preempted that view, how he saw that coming for the capitalist class. As I say, capitalism sees dealing with the environmental crisis in exactly the same terms as it always has done, through the free market and attempting to allow the rich to get richer while the rest of us suffer. So, what I want to do for the rest of my talk really is to explore radical and revolutionary critiques of capitalism and to see how those help us understand what is happening in the contemporary world. And I want to do that by starting with Marx and Engels. People sometimes in the Green movement critique Karl Marx, and they say he didn't have anything to say about the environment. Marx said nothing about the planet, he said nothing about nature, and he has nothing to say to us in a world destroyed by environmental catastrophe. And that's a mistake, because Marx wrote about the environment a great deal. The problem for the environmental movement sometimes is that what Marx didn't do is to write about specifics of environmental crisis or disaster. What Marx did was to attempt to integrate nature into his wider worldview. The historical materialist approach that Marx has is one that places the dialectical relationship between human society and the natural world at the heart of his thinking. There's a really great example of this. When Marx died, Friedrich Engels did a speech at Marx's graveside, and in it he summed up the thought of his friend and his revolutionary co-thinker, and he said,
one of the central things that Marx did was to make something really obvious, central to his thought, which is that before humans can, I don't know, compose operas or build cathedrals or invent spaceships or whatever it is that humans do, they have to have they have to satisfy basic human needs. They have to have food. They have to have clean water. They have to have shelter from the weather and so on. And this insight runs all the way through Marx's thinking and all his writings of historical materialism, all his approach to the natural world. What he says is that at every stage in human history, whether it's hunter-gatherer societies tens of thousands, hundreds of thousands of years ago, or whether it's peasants living in feudalism in Europe, or whether it is industrial capitalism or 21st century capitalism, we could say, there has always been a relationship between human society and the natural world. It's just that at some points in human history, it's more obvious than others. If you were a family of hunter-gatherers 20,000 years ago in southern Europe, it was very obvious that you had to change the natural world to feed your family, to clothe your family, to get fresh water and so on. Someone had to gather fruit and vegetables. Somebody had to hunt animals and so on and so forth. By the time of capitalism, that direct relationship with nature has been hidden, has been obscured by the growth of all the rest of things in society. Nonetheless, we do have to relate to the natural world. Everyone in this room requires a relationship with nature to survive. We have to breathe clean air, we have to drink water, and we have to eat food. And even if it's not obvious, that relationship, still exists in human society. That was the first of Marx's great insights. But in some ways, it's not the most important of Marx's insights. His most important is the one that comes next, because Marx says that this relationship with the natural world, this metabolism, as it has been described, this interaction between nature and humanity is both two different ways. We shape nature, but then nature shapes us back. And the crucial insight is it is human labour that shapes the natural world. Labour mediates the metabolism between humanity and nature. And Marx also writes some other interesting things that will become important and perhaps you will notice are important. For instance, Marx writes in the Grundrisse, one of his harder texts, one of his more complex texts. There's a beautiful passage in it where he writes about how nature how our relationship to nature has been changed by capitalism. He says, under capitalism, for the first time, nature becomes something that is a commodity, something that is part of the production process, something that is understood by the capitalist class, not in terms of its utility, but in terms of what it can provide them as they try to make more profits and to accumulate more wealth. Nature becomes, under capitalism, a commodity that can be bought and sold. And when you think about the Financial Times saying that trees are treated the same as shareholders under that particular economic relationship, you start to see how prescient Marx's thought could be. And so what Marx has done in his thinking already, with I've outlined, is to place nature at central to human society at every different stage, and to recognise that as different moments, different modes of production of human history come about, then we change our relationship to nature. Our relationship to nature is obscured under modern capitalism in a way it wasn't in previous society. And so what's Marx's next step with his insight? Well, he says that nature thus becomes integrated into capitalist production. Indeed, it is integrated into all human production, but capitalist production is perhaps the best and the most relevant example to it. But capitalist production, for the first time in human history, is done on a different basis to what it has done previously. Under capitalism, the capitalists aren't interested in the future. They're only interested in their most immediate profit. And again, there's a passage from Friedrich Engels in his little pamphlet, the part played by labour in the transition from ape to man. It's a very long title for a very, very short little pamphlet. But Engels writes in that pamphlet about how coffee growers in South America, they cut down all the trees because they can plant more coffee beans, but then the rains come and wash it all away and all the soil is lost. And he says that the capitalists, they don't worry about this because they're only interested in selling the coffee this year, not next year or 10 years in the future. And this is so true here of modern capitalism, isn't it? That actually one of the driving forces, because capitalism is so obsessed with making profits in the here and now, one of the driving force is to change the world now to maximise profit. And if that has an impact down the future, then who cares and who worries about that, because we're only interested in profits. And Marx
analyses in The Capital why this comes about. He says it's a strange thing, isn't it? Why do the capitalists behave like this? Because it's illogical for the capitalists. Surely destroying nature undermines your ability for long-term profit, long-term growth. So surely you're undermining the ability of the own system. And Marx says, why do the capitalists behave like this? He says they're compelled to. And here, I think, is the great insights coming together when Marx writes about that human nature resource. Because what Marx says is it's the divisions in capitalist society that force the capitalist to behave in a particular way. Firstly, he says, there's that classic division, isn't there, between the ruler and the ruled, between the boss and the worker, the exploiter and the exploited. We have to go every single day to work for the man, to make them some money, and that we're not paid half of what we produce in value. But Marx also notes the second division in society, the one that's often forgotten by the anarchists and so on. It's that the capitalists are the band of warring brothers. They're competing with each other. They're constantly competitive. And if one capitalist desires to slow down or behave differently or pay their workers a little bit more or be a bit nicer, then they will go bankrupt, they will go bust, and the other capitalists will survive. So the capitalists have to constantly expand. They have to constantly grow. They have to constantly accumulate wealth to make more profits in the future, to stay ahead of their competitors. And Marx says it's these contradictions in capitalist society that makes the capitalists behave like they do. And that has two impacts for us as environmental thinkers. The first of which is, actually, no matter how green a capitalist might be, no matter how worried they are about the environment, no matter how much they think, oh, my grandchildren will be affected by flooding or fires, they can't change how they behave. The second thing is that actually environmental politics that doesn't challenge the logic of capital is itself doomed to failure, because actually it cannot undermine that system. And I'll come back to what that means practically at the end of my talk. So the capitalists are compelled to behave in a particular way, and they're driven to behave like that by the structures of capitalist society and the need to constantly accumulate. Now, there are other aspects to this. If you, comrades, have heard of the Scandinavian Marxist Andreas Malm, who wrote the book How to Destroy a Pipeline, I would recommend one of his earliest books called Fossil Capitalism, where in it he analyses the development of capitalism through the 19th century. And he makes the point that in Britain, in England, where I come from, and particularly Manchester, where I live, there was a moment in the 18th century when the capitalists consciously decide to move away from water power to coal, fossil fuel power. And they do it for a particular reason, and it's all related to exploitation, because actually by starting to burn coal instead of relying on water power, they can move the factories into the centre of the big cities where there are lots and lots of workers who they can exploit for value. But once, because of the competition in capitalist society, because of the need to stay ahead of the capitalists and the other capitalists constantly, what happens is that once one group of bosses takes up fossil fuels, all the other ones are compelled to do it before, because they cannot match the rates of exploitation. And suddenly you have, over a very brief period of time, the development and the embedment of fossil fuels into the capitalist system, which poses another challenge for us as environmental thinkers, because actually it means it's very, very hard to break individual capitalists from the reliance on fossil fuels. It's very difficult to say to a particular capitalist, right, stop using coal or oil or gas and use renewable energies, because that puts them at a disadvantage in the wider competitive market. And that means the logic of capitalism is one that has embedded fossil fuels, but also retains fossil fuels. Now, of course, it's also true that the fossil fuel corporations themselves do everything they can to maintain that logic. They're the ones who lie about climate change. They're the ones who go and whisper in the ear of the delegates in COP30 and so on and so forth. So what does this mean for us as revolutionaries and environmental activists today in the here and now? Well, I've spent most of my life being an environmental activist, and for most of that time, the environmental movement has been dominated by ideas of individual consumption-based change, that you simply modify your behavior. You cycle a bicycle instead of driving a car, or you recycle plastic instead of throwing it into the bin. And actually, obviously, that has made very, very, very little change. But what I think has happened
in recent years, particularly in the period since the Fridays for Future protest, is that large numbers of people have begun to recognise that there's a systemic problem. There's a systemic problem with the system that needs to be addressed. And actually, I think this leads to the slogan, system change, not climate change, and a revolutionary argument that says it's actually quite easy on environmental protests to critique capitalism. What's difficult to do, I think, is to make the leap between where we are and how we get to the revolutionary moment. And this is why I think, and Elisa will talk more about this, I think, this is why we have to link the environmental struggle to demands here and now. We have to put an argument that says it's beneficial for workers to fight for environmental change and reforms now because it will improve their lives. But once we've done that, it makes it easier to fight for the bigger picture. One group of workers in a factory might say we want to fight for better air pollution controls, and thus and if they win that, give themselves confidence to fight for much wider change, and so on and so forth. Nonetheless, I also think we have to have a radical vision. It's not enough for us to say reforms now. We want to win reforms. We want to fight for more renewable energy, better energy use, better insulation schemes, less cars, more buses, etc., etc. All of these are important gains. But we also, as revolutionaries, have to say the problem is capitalism. And we have to paint a picture, a vision of a new way of organising society. And this, again, goes back to what Marx says. Marx talks about how the human social relationship to nature has changed throughout time. We have to say it can change again. And at the end of capital, Marx talks about how a future society would change how it relates to nature, and it would think about nature as something that had to be protected and looked after for future generations. He uses the phrase like good heads of households. Humanity under communism, under a socialist future, would think about differently about how it related to nature because it would care about the sort of future that would exist in the coming one. And that means us having a rational relationship with nature, rationally planning our use of nature, rationally planning what we produce, in whose interests and when and why, through democracy from below. And that's a vision of socialism that's very different to the Stalinist top-down vision, but it's also one, I think, that can show us how we can mediate our relationship to the natural world in a way that protects it and undoes the damage of capitalism. Nonetheless, we have to have a revolutionary transition to get there, but the starting point of that transition is fighting to build the environmental movement today so that it can win reform, so that it can go on forward to challenge capitalism tomorrow. Thank you so much, Martin. I give the floor to Elisa. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sprechen kann und ja, danke für die theoretische Einführung. Wir haben vorhin schon gehört, dass ganz viel Klimapolitik unter kapitalistischen Vorzeichen durchgeführt wird, weil das System nun mal kapitalistisch ist, weil es nun mal eben profitbasierend arbeitet. Und wir haben auch gehört, dass Fridays for Future es vielleicht als Bewegung geschafft hat, soziale Bewegung global betrachtet, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, einen vielleicht auch systemischen Ansatz herauszuarbeiten, wie man die Klimakrise zu kämpfen hat. In Deutschland war Fridays for Future ziemlich exzeptionell. In den letzten Jahren hat man das noch mal stärker mitbekommen, wie apolitisch Fridays for Future Deutschland zumindest versucht hat zu agieren. Achso, langsamer. Danke. In Deutschland hat man mitbekommen, wie apolitisch Fridays for Future versucht hat, Klimapolitik zu besetzen. Auf ihren Programmen, in ihrer Agenda, überall. Jederzeit, wo es dann zu politisch wurde, hat Fridays for Future entweder einen Rückzieher gemacht oder es auf eine bestimmte Art und Weise geframed, dass es noch irgendwie ertragbar war. Oder ja, wir haben, ich kann euch ein paar Beispiele nennen. Ich war ja fast drei Jahre bei Fridays for Future Deutschland aktiv, vor allem auch in Hamburg in meiner Ortsgruppe, unter anderem auch als Pressesprechende, habe da einige Erfahrungen gemacht. Fridays for Future setzt vor allem auf das ewige Appellieren an Parteien, Politik und Wirtschaft einerseits, und wir haben gesehen, wozu das auch führt. Fridays for Future war unter anderem auch beteiligt bei den Protesten in Lützerath. Lützerater Protest hat aber jahrelang vorher durch Blockaden, durch Besetzen von unterschiedlichsten Akteuren der Klimabewegung, die disruptiver waren, die auch radikaler waren in ihren Forderungen, die revolutionärer waren, wurde dieser Protest dort getragen. Und Fridays for Future hat da auch eben auf Appelle viel gesetzt und ja, wenig irgendwie zur Mobilisierung, auch auf disruptive Art und so weiter beigetragen dort. Und
tatsächlich hat dann dort auch dieser Schlag stattgefunden. Ich glaube, das war auch ein großer Radikalisierungsmoment für viele Menschen innerhalb von Fridays for Future oder in der Klimabewegung, denn der Wirtschaftsminister Robert Habeck damals, der auch Klimaminister war, hat dann eben mit RWE diesen dreckigen Pakt abgeschlossen und Lützerath wurde geopfert für eben die Profitinteressen RWEs. Und das war, glaube ich, das war ein Schlag ins Gesicht für viele, die so stark an die appellative Herangehensweise von Fridays for Future geglaubt hatten. Und das zeigt uns aber auch natürlich und hat vielen gezeigt, dass es eben eine Grenze gibt, irgendwie der Zustimmung oder der gegenseitigen Zusammenarbeit, der Fruchtbarkeit, die Fridays for Future und die Grünen dann entsprechend haben. Da gab es einen fundamentalen Bruch auch teilweise innerhalb von Ortsgruppen. Aber ganz viele Ortsgruppen haben trotzdem daran festgehalten, nicht irgendwie zu widerständig, zu ungemütlich zu sein für vor allem die regierenden Herrschenden und vor allem auch eben für die Grünen. Ganz viel von ihrem Programm wurde für selbstverständlich wahrgenommen. Es wurde teilweise gar nicht innerhalb der Bewegung dann Dinge ausdiskutiert, sondern es war eine Herangehensweise von, Dankeschön, ein bisschen langsamer. Genau, es war immer so die Frage, wie kann man das elektoral verpacken? Wie kann man unser Programm, was wir haben, bestmöglich elektoral verpacken bei den gegebenen Parteien, die es gibt? Und da war eben vor allem die Grünen waren da präsent im Kopf. Ich kann mich daran erinnern, vor der Bundestagswahl, als wir da Podiumsdiskussionen hatten und unterschiedlichste Spitzenpolitiker der Parteien eingeladen hatten, mit denen gesprochen haben, wurde in Hintergrundgesprächen bei Fridays for Future selbstverständlich gesagt, ja, klar, reden wir mit denen jetzt, aber eigentlich wollen wir ja Werbung für die Grünen machen. Also das war so die Wahlempfehlung für die Grünen soll ja schon dabei rauskommen. Und so diskutieren wir auch dann mit den Linken, dann mit der SPD, dann mit den Grünen entsprechend. Also diese selbstverständliche Herangehensweise wurde nie offiziell irgendwie verlautbart. Man ist immer eine überparteiliche Bewegung, wenn man offiziell irgendwie nachschaut und nachfragt. Aber intern hat man eigentlich eine ganz krasse Tendenz gespürt. Das ging auch einher mit eben Überschneidungen von Menschen, die in der grünen Jugend drin sind und da Posten haben und gleichzeitig auch bei Fridays for Future beispielsweise. Auf jeden Fall habe ich dann auch mal gefragt, weil mich das Thema Krieg und Frieden immer schon begleitet hat in meinem Leben, wie das denn aussieht mit dem Militärsektor. Warum wird über den gar nicht sprechen? Der ist doch auch riesig. Warum sprechen wir nur über den Wohnungssektor, den Verkehrssektor etc. und gucken nicht aufs Militär und die Kriege, in denen Deutschland involviert ist? Und da kam tatsächlich die Antwort von einem, der seit Anfang an bei FFF dabei war, auch Pressesprecher war und eine sehr große Figur innerhalb der Gruppe. Ja, Krieg und Frieden, da bist du an Geopolitik und NATO verstrickt. Da verbrennst du dir nur die Finger von. Davon gewinnst du nichts. Damit gewinnst du nichts. Und dieses damit nichts gewinnen ist eigentlich immer gemeint, dass man nicht die größtmögliche Masse auf die Straße bringt, dass man es nicht schafft, an dem Tag in die Tagesschau zu kommen, als Fridays for Future Hamburg dann in dem Fall. Und das war halt immer schon eine Messlatte, an der man seinen Erfolg gemessen hat. Nach einem großen Streik hat man geschaut, ist man reingekommen oder nicht in die Tagesschau? Wenn ja, super, es hat funktioniert. Das war dann der Erfolg, den man sich dann zugesprochen hat, ohne zu schauen, gehen die Emissionen wirklich runter? Was passiert wirklich dann bei der Politik? Es war sehr oberflächlich und dann ging es aber plötzlich ganz schnell. Februar 2022, als es dann an die sogenannten Friedensdemonstrationen für die Ukraine ging, hat man gerufen, what do we want? Peace and Justice. Nicht mehr Climate Justice, Peace and Justice. Und dann hat man es irgendwie geschafft, doch über Krieg und Frieden zu sprechen. Und das war dann auch verbunden mit Möglichkeiten, die man hatte. Also man hat alles ausgeschöpft, den hamburgischen Schulsenator persönlich angerufen, in der Orga und dafür gesorgt, dass alle Schüler alle Lehrer mit ihren Schülern zu diesem Protest kommen für die Ukraine. Und dann ist es auch passiert. Und auch da hat man darauf geachtet, dass man nicht zu kontrovers wird, dass die Moderation nicht, wenn sie die Kriegsgebiete erwähnt, nicht Palästina mitsagt, sondern nur dann über unkontroverse Orte spricht. Und ich habe dort auch schon von dann Kennex, die auch auf der Demo waren. Zum ersten Mal war die Demo so divers von Fridays for Future, weil eben alle Schüler da waren und die Schülerschaft ist in Hamburg sehr divers. Und dann kam auch einer zu mir und meinte, ja, schön und gut, dass wir hier sind, aber warum waren wir nicht hier, als mein Heimatland wurde bombardiert?
Und ich kann es komplett verstehen. Ich habe gesagt, ich fühle das, ich kann es verstehen, ich kämpfe dafür intern, aber leider ist die Meinung größtenteils nicht so und ich kann das nachvollziehen. Und ich habe denen auch schon gesagt, wir machen uns unglaubwürdig. Es ist unauthentisch, wenn wir hier aufhören, wenn wir jetzt von Frieden sprechen, sagen, das ist ein fossiler Krieg, den Putin da führt und missachten, dass das eigentlich jeder Krieg ein fossiler Krieg ist und das eigentlich hätte überall angewandt werden können, diese Argumentation. Und auch vorhergesagt, wenn wir bei deutschen Kriegsbeteiligungen dann schweigen in Zukunft, wird das unsere Glaubwürdigkeit noch mehr kosten und Leute werden uns nicht ernst nehmen. Dann ist das passiert, wie es passiert ist. Ihr wisst es, der 7. Oktober kam, auch schon die Monate davor gab es eine repressive Stimmung innerhalb palästina-solidarischer Menschen. Ich als Pressesprechende wurde auch mehr in den Hintergrund gerückt. Größere Anfragen in Fridays for Future Hamburg gingen dann an die beiden Annikas, die hießen auch wirklich Annikas, also Annika jeweils, die beiden Pressesprechenden, die wir sonst hatten. Und dann wurde auch gesagt, nach monatelangen Fragen, ja, wir haben Angst vor einem Shitstorm. Und das war noch vor dem 7. Oktober, weil ich halt schon aktiv war für Palästina. So, und dann, kennt ihr die Geschichte nach dem 7., das muss ich euch nicht erklären. Wichtig ist, dass wir darüber sprechen, was ist dann in der Zeit passiert. Ja, Fridays for Future hat extrem verkackt, vor allem Fridays for Future Deutschland. Fridays for Future Deutschland und Fridays for Future Österreich waren die einzigen Fridays for Future Gruppen, für die es extra einen Mediation Call auf internationaler Fridays for Future Ebene gegeben hat, weil sie sich geweigert haben, mit Palästina solidarisch zu sein. Und ist absurd, dass es Deutschland und Österreich ist. Aber genau, auf jeden Fall war es dann so, dass es trotzdem Gruppen gab, die sich solidarisiert haben. Nicht nur Fridays for Future, die Klimabewegung, war lange die präsenteste, aber die Klimabewegung in Deutschland ist so divers. Und es gibt auch Fridays for Future Ortsgruppen, die sich sofort solidarisiert haben, mit mir, mit Greta. Und mit der Zeit wurden es auch immer mehr. Mal herzlich eingeladen von Fridays for Future München und auf deren Bühne gesprochen, haben wir als BIPOC for Future mal halbherzig empfangen bei Fridays for Future Berlin oder Hamburg, ist auch schon vorgekommen. So, das ist eine Entwicklung, die es gegeben hat. Es hat teilweise Monate oder Jahre gebraucht. Und es hat auch vor 3 Monaten ja dieses halbherzige Statement von Luisa Neubauer gegeben. Vielleicht habt ihr davon mitbekommen. Wurde von Aufarbeitung gesprochen. Ich habe bislang noch nichts mitbekommen von interner Aufarbeitung, aber genau, ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, Fortschritte anzuerkennen, beziehungsweise zu schauen, welche Chancen gibt es, woran können wir irgendwie anknüpfen an den Punkten, die es dort gibt. Weil, Fridays for Future hat zum Beispiel auch mit Verdi zusammen diese Wir fahren zusammen Kampagne, mit der natürlich auch die ArbeiterInnen aktiviert wurden für mehr Klimagerechtigkeit. Das Thema, was auch du angesprochen hast, Martin, es ist natürlich relevant, dass die ArbeiterInnen einsehen, dass es auch in ihrem Interesse ist, dass mehr Klimaschutz passiert. Da gab es Tarifrundenverhandlungen 2024. In 70 Städten waren dann Gewerkschafter und Fridays for Future Aktivistinnen gemeinsam auf der Straße. Das sind Dinge, die fortschrittlich sind, progressive Entwicklungen darstellen und woran man auch anknüpfen kann teils. Und dann gibt es auch noch natürlich eine andere Sparte, genau, innerhalb von der Klimabewegung. Nicht nur diese sehr apolitische Fridays for Future Haltung, die sich sehr zurückgehalten hat, sondern auch diejenige, die eingesehen hat, ziemlich schnell, dass es eine antiimperialistische Herangehensweise braucht. Und da waren dann Akteure wie Ende Gelände, teilweise die IL und so weiter mit BIPOC for Future zusammen, mit für Palästina zusammen und so weiter, haben wir versucht, rund um Antimilitarisierung, Antiimperialismus und auch Antiklimatzerstörung quasi uns zu organisieren und zum Beispiel antikoloniale Klimablocks zu haben auf den großen Demos, die es gab, eine Alternative zu bieten, zu sagen, es ist wichtig, dass wir auf die Straße gehen, aber es ist wichtig, dass wir ganzheitlich verstehen, worum es geht, holistisch das Ganze angehen, antikapitalistisch. Da intervenieren mit Flyern, Empfehlungen geben für Veranstaltungen, die wir haben, bei denen wir tiefergehend darüber sprechen. Wir sollten uns diesen Räumen nicht komplett entziehen, sondern sollten uns nicht exkludieren lassen, schon gar nicht freiwillig, sondern uns bereitwillig dorthin begeben und versuchen, die Bühne auch für uns zu nutzen. Denn natürlich, selbstverständlich, gehört eben globaler Frieden bzw. eine antiimperialistische Haltung mit Klimaschutz extrem zusammen. Es geht gar nicht ohne einander. Jeder Krieg, jede imperialistische Ausweitung von Konkurrenz ist
ist einfach höllisch schrecklich für die Atmosphäre, brauche ich euch nicht zu erzählen. Und Fridays for Future hat natürlich auch verstanden, dass es gar nicht apolitisch irgendwie weitergehen kann. Diese Anti-AfD-Proteste hat sie auch teils angeführt. Es ist etwas, woran auch Fridays for Future merkt, allein mit dem Klimathema wird in Deutschland auch einfach leider nichts mehr bewegen, vor allem nicht auf die Art und Weise, weil die Leute sehen, wie sehr sie daran scheitern, wie sehr diese Herangehensweise nicht funktioniert. Entsprechend ist es so, dass Fridays for Future eigentlich ein Dead End hat, wenn es so weitermacht, wenn es einfach unpolitisch versucht weiterzumachen. Aber ja, wir sehen dieses Ausgreifen in unterschiedlichen Bewegungen. Und wir sehen auch, wie gesagt, diese zweite Sparte, da ist eine großartige Entwicklung auch im November schon gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass Ende Gelände, die erste größere etablierte deutsche Klimabewegung, eine wirklich großartige Palästina-solidarische Aktion gemacht hat. Und zwar hat sie den Hamburger Hafen blockiert. Schienengleise, auf denen die Gleise, auf denen dann auch zum Beispiel israelische Rüstungsgüter geliefert werden und so weiter, wurden blockiert, wurden besetzt über 6 Stunden lang. Und das haben mutige palästina-solidarische Aktivistinnen zusammen gemacht mit Ende Gelände. Das zeigt, dass es möglich ist, auch disruptiv, konkret, palästina-solidarisch, antimilitaristisch, antikapitalistisch auch Handlungen durchzuführen, die einen Effekt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen und vielleicht auch dann schauen, okay, welche entsprechenden Bewegungen gibt es aktuell, die man weiter befördern kann, wo man auch diese Widerständigkeit versuchen sollte beizubehalten. Beispielsweise die Schulstreiks gegen die Wehrpflicht. Ihr habt davon mitbekommen, in Berlin waren es anscheinend über 10.000 auf den Straßen. Ich habe gesehen, SVU-Genossen haben eine Rede gehalten. In Hamburg war Thauda als palästina-solidarische Gruppe auch beteiligt in den Bündnissen. Und es ist unfassbar stark, wie bewusst teilweise die junge Generation auch darüber ist, wie sie eigentlich als Kanonenfutter einfach nur verfeuert wird für die Profitinteressen, die nicht in ihrem Interesse sind, offensichtlich. Und dass sie das verstehen, dass sie diese Verteilungskämpfe verstehen, sehen, wo die Milliarden dann fehlen in Bildung, in Integrationskursen, in Jugend- und Kiezprojekten, die es dann nicht mehr gibt, wo Kürzungen stattfinden, dass die dann ins Militär fließen und sie dann auch noch an der Front verfeuert werden sollen. Da war deutlich in den Gesprächen mit den SchülerInnen, wie hoch da das politische Bewusstsein ist und was es da für einen fruchtbaren Boden gibt. Denn da standen sie, haben teils die Palästina-Flagge hochgehalten oder es war eigentlich selbstverständlich in Hamburg, dass sie dabei war und haben halt mitgerufen, ja, wir ziehen nicht für euch in den Krieg, wir brauchen eine Zukunft, Jugend für die Zukunft. Danke, Elisa. An der Stelle möchte ich noch eine kleine Leseempfehlung aussprechen, und zwar Sozialismus, geschrieben von Elisa Baş und Ramzi Kilani. Das ist auch vorne am Bücherstand, könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, wir starten jetzt mit einer 3-minütigen Murmelrunde. Sprecht gerne mit den Personen um euch rum über das Gehörte. Vielleicht habt ihr Fragen, Kommentare. Genau, und danach können wir in die Diskussion starten. Okay, thanks. The first thing I've learned today is I need to learn better German. I think there is one great discussion running through today, which is really how do we as revolutionary socialists, in an era when the vast majority of people are not revolutionary, how do we respond to issues that are about capitalism, that are systemic issues? And I think this is the task that revolutionaries have always had to grapple with. I like to think of it in similar to the question of the struggle against racism. See, the Marxist analysis of racism says that racism arises in a particular point in capitalist history and is generated and created and expanded and used by capitalism to divide people and so on forth. And if you want a society without racism or oppression,
of any sort, then you have to get rid of capitalism. Does that mean that revolutionaries say, well, we're not going to fight racists today, or we're not going to try and stop the racists? Of course not. We fight to make sure that we welcome refugees, as the comrade said, that we fight to make sure that the Nazis, the AfD or so on are not allowed to march. We fight to make sure that reform in the UK doesn't get votes. We fight for anti-racist education and for equality and so on. We fight for those because we know, A, that they are important victories for ordinary people, and B, because actually winning them advances the struggle of the working class. And I think the similar true for the environment. You see, you could stand back and say capitalism can never solve the environment crisis, so we can't do anything until we've had a revolution. Instead, I think what we have to do is to say there are things now that will improve people's lives. There are things now that will reduce emissions. There are things now that will help make sure that people do not die in floods or fires or whatever, and we should fight for them. We should fight for better disaster care. We should fight for more funding for renewable energy. We should fight to make sure that flood defences are built everywhere that needs them. When we should always be science-led. You see, it's not like no one knows what things should be done. Everyone knows what should be done. We have to fight to make sure that those scientific ideas are implemented. But we always have, I think, to link them to class. We always have to say, what are the things that working class people need? Better public transport, better housing, better fuel, better and cheaper energy. And how can we make the working class part of the struggle for those things? And that, I think, is the crucial thing, because it's not just that we raise demands, we have to fight to integrate the working class into those movements. And I think one of the wonderful things about the climate strikes in Britain in 2019 was that the climate strikes started to have an echo inside the working class, with trade unions joining the Fridays for Future protests, certainly where I live in Britain, and I think elsewhere too. And we need more of that. We need to have more overlap between the struggles. I also think, though, we cannot hide the politics. We have to always point the finger of blame and point the finger at capitalism. See, it's right, for instance, and the comrades were right to point out that the military, when they bomb Gaza, when they lead a war against Venezuela or wherever, they will do so burning fossil fuels, and it will be horrific. It will make the climate crisis worse. If the American military were a country, it would be the 47th biggest emitter of pollutants in the world. But if that's all we do, then we miss the point, because that's what the reformists argue. They say, we should get rid of militarism because it pollutes the world. Well, yes, of course. But what does militarism do? What does imperialism do? It protects a system of fossil fuels. It protects a fossil fuel system. If they bomb and invade Iraq, it's because they want better access to oil. If they bomb and invade Venezuela, it will be because the American imperialism wants to control those countries. And we cannot do one without linking to the wider picture. And that's why I think we have to talk constantly about capitalism, and we have to offer a vision of struggle. You see, the biggest thing I think we can do as socialists is to argue for more struggle, more protests, more strikes, more demonstrations, more movements that integrate wider questions, for the expansion of the environmental movement into the Palestinian movement, for the expansion of the environmental movement into the women's movement, into the anti-racist movement, and so on and forth. And finally, we have to talk about revolution. In the 1930s, when the great Russian revolutionary Leon Trotsky was talking and facing fascism, he said time and time again in his letters to the small groups of communists around the world, in France and so on, you have to talk about revolution. Why? Because fascism is the politics of despair. Fascism is the politics of lack of hope and so on. And revolution offers a vision of a world that we can fight for and we can win. And when we, in the environmental movement, we talk about capitalism, we don't just talk about how bad capitalism, we talk about how getting rid of capitalism will allow us to have a different relationship with the world, a better one that isn't predicated on the need to make profit. And that's why, as revolutionaries, we have to always be clear that capitalism is the enemy, but revolution is the solution. But there are stages on the way to that revolution that we can win in the here and now to make the lives of ordinary people better. In doing so, we increase the combativity of the working class, we can increase their confidence and their potential to fight for bigger and bigger things. So let's never forget that there is one solution, and it is revolution.
Ja, ich kann mich dem Gesagten nur anschließen und möchte noch hinzufügen, ja, natürlich, komplett. Also ich habe ja auch teilweise mich dann in meinem Beitrag auch widersprochen, als ich gesagt habe, apolitisch und dann, ja, Orientierung an die Grünen, die ganze Zeit. Also das ist natürlich, mitnichten wirklich apolitisch gewesen, sondern es war eine Fassade, wie gesagt, nach außen hin, offiziell apolitisch. Intern war es ganz klar und es hat sich dann aber auch gezeigt, ne? Wenn man wirklich tiefer reingeschaut hat, ist es offensichtlich, ich werde wieder langsamer, und ich glaube, wenn es um die konkreten Forderungen geht. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, auch klassische Klimagerechtigkeitsforderungen überall reinzutragen, wie auch solidarische Forderungen aus der Zivilgesellschaft, wie natürlich Refugees' Rights, aber auch so zum Beispiel Klima als Fluchtgrund anzuerkennen, also natürlich allgemein Geflüchtete anzuerkennen, egal welcher Art, aber ganz konkret, glaube ich, sind über 200 Millionen Klimageflüchtete aktuell unterwegs, oft sind es Binnengeflüchtete und diese Zahl wird sich noch erhöhen, weitaus erhöhen in den kommenden Jahrzehnten, das haben wir auch schon gehört und da ist es wichtig, auch im Zuge des aufsteigenden Faschismus, dass wir uns da im Sinne dieser Kämpfe auch organisieren und auch zum Beispiel Klima als Fluchtgrund auf die Tagesordnung setzen, aber auch ganz konkret, wenn es jetzt um Klimaaspekte geht und klimazerstörerische Projekte. Wir haben davon gehört, von lokalen Projekten, die es gibt, dann zum Beispiel in Berlin, wo etwas umfunktioniert werden soll. Natürlich sollte man sich dazu organisieren, dazu rufe ich auf, aber auch, wenn es deutschlandweit dann dazu kommt, dass zig neue Gaskraftwerke, LNG-Terminals aufgebaut werden sollen, dann ist es genau richtig, dass Ende Gelände sagt, ja, im Mai 2026 haben wir eine Massenaktion. So, und da, glaube ich, gehört es auch, sich dann hinzumobilisieren und daran teilzunehmen. Weil ich glaube, es, wie gesagt, diese appellative Art und Weise an die Regierung, Parteien oder irgendwie die Wirtschaft und dann auch noch am besten mit den Entrepreneurs for Future, zu versuchen, etwas zu erreichen, das wird mitnichten uns zur Revolution führen oder überhaupt zu etwas mehr Klimaschutz. Deshalb und ich habe neulich bei Movement Hub, vielleicht kennt ihr das, Bewegungsorganisator und und die haben da auch unterschiedliche so Studien, auch die sie selber teils geführt haben, angeschaut, was funktioniert dann gut in der Klimaansprache und zum Beispiel die Lobby zu benennen, auch die Gaslobby zu benennen, die davon vor allem profitiert, die diese Deals im Hinterzimmern abwählt, wo wir eben gar keinen Einfluss drauf haben. Das funktioniert erstaunlich gut oder kommt bei vielen Menschen in der Breite eigentlich ganz gut an. Und das ist ein richtig guter Anknüpfungspunkt, gegen den Kapitalismus auch zu argumentieren. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das machen, wenn wir über Gas sprechen, darüber sprechen, wer profitiert eigentlich von dieser Gasindustrie, wessen Gas importieren wir eigentlich oder wo wollen wir das Ganze dann exportieren? Und da kann man über die zum Beispiel auch natürlich über viele imperialistische Orte sprechen, aber auch über die Vereinigten Arabischen Emirate, die dann zum Beispiel im Sudan ihren Krieg und Genozid führen etc. Also da gibt es viele imperialistische Verwicklungen, über die man sprechen kann, wenn man über das Klima und Gas spricht. Genauso wie ich habe meine Bachelorarbeit zum Thema Militär und den ökologischen Abdruck quasi des Militärs und klimatischen Abdruck geschrieben und da mir auch angeschaut, inwieweit allein so Militärübungen, die dann zum Beispiel zu einem Waldbrand führen oder zu einem Moorbrand, wie viele Tonnen CO2, wie viele Millionen, muss man dazu sagen, ausgestoßen werden, alleine bei einem Unfall. Und es gibt 1000 Waldbrände pro Jahr, allein durch die Bundeswehr, allein durch ihre Übungen in sogenannten Friedenszeiten. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, aktuell ist eigentlich kein Staat tatsächlich dazu verpflichtet, wird überhaupt irgendwie sanktioniert oder gefragt, wenn es ihre CO2-Emissionen des Militärs nicht berichtet. Das ist eine riesen Blackbox. Wir wissen nicht, wie viel tatsächlich dann emittiert wird vom Militär in Friedenszeiten sogenannten oder in aktiven kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das ist eine Forderung, die es gilt auch zu stellen. Wir wollen wissen, wir wollen Transparenz darüber, wenn wir über Klimamaßnahmen sprechen, über ein Budget sprechen, das wir einhalten müssen. Wie soll das funktionieren, wenn wir einen riesigen Teil der globalen Emissionen komplett ausklammern? Funktioniert so nicht, deswegen mehr Transparenz, wir wollen wissen, wie groß der Militärsektor missionstechnisch ist, dann haben wir auch noch mehr Anhaltspunkte, über Imperialismus zu sprechen und dahingehend gemeinsam zu agieren. Genau, und ich glaube, die Zeit ist, über Klimaanpassung können wir dann nochmal privat sprechen. Ich glaube, es dieser dritte Strang der Klimabewegung, Klimakollaps-Camps und so weiter, ist natürlich auch ein interessantes Feld. Ich dachte jetzt, führt das ein bisschen zu weit, aber
Genau, was ich sonst sagen möchte, es kommt auf jeden Fall zum Schulstreik gegen die Wehrpflicht, dann im März, am 5. März. Neulich war es am 5. Dezember, das ist der 5., kann man sich vielleicht gut merken. Und seid da entschlossen. Wichtig ist, dass dieser Protest, dass es diesmal eben nicht nur eben dann bei vielleicht parallel laufenden Blockaden und Protesten, sondern auch bei diesem Protest nicht der opportunistische Wunsch nach einer größtmöglichen Masse im Vordergrund steht, auch wenn das jetzt vor allem von Gewerkschaften zum Beispiel getragen wird, aber auch die Friedensbewegung ist da teilweise damit beteiligt, wie gesagt, auch Palästina-Gruppen. Wichtig ist, dass dieser Boden fruchtbar bleibt, noch weiter befruchtet wird, noch mehr Dünger von uns reingetragen wird und ja, da gleichzeitig klar ist, die Reichen wollen Krieg, die Jugend eine Zukunft, no climate justice on occupied land. Thank you, Elisa and Martin.